Morning guys. Today we are going to start the module 4. In module 4 we are going to study some very interesting things that we have not seen in the previous slides actually. Previous modules actually. So here we are going to discuss about the modular designs, the importance of it, how to create a new modular design. Modular design, I hope that you must have heard in our recent years actually. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി മോഡുലർ കിച്ചൺ, മോഡുലർ റൂംസ്, മോഡുലർ എന്താണ് സ്മാർട്ട് റൂംസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ച്വലി കുറേ നമ്മൾ ആൾറെഡി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡുലർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡാണ് ആക്ച്വലി. സോ അതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും, how to carry that modular design, what are the approaches to do that modular design, these things we are going to study in module 4. Not only that, other very interesting topics like applications of the biomimicry and aesthetics and ergonomics ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആക്ച്വലി. And then again value engineering, again interesting topics like concurrent engineering. I don't think that a normal student might not have heard these kind of terms in their actual second year, right? And then yet again very interesting topics like reverse engineering. All these things I'm going to expose you some important as well as interesting facts, right? Before then, up to module 3 we were primarily emphasizing on out of box thinking. I hope you got my point. Like we primarily talked about thinking innovatively actually, we empathized more on designing a new product that will fit the ideas of the end customer, right? These things we were thinking huge amount of importance, and we were talking about divergent thinking and convergent thinking and working as a team, right? And actually setting up the objectives and establishing functions, constraints, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 3 മോഡ്യൂളിലും പഠിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങിനും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷേ the question is, ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, this one, will it come in a single day? So that's a big question actually. So I mean primarily the schools are focused with some academic schedules, right? Academic schedules, പിന്നെ അവർക്ക് ലൈക്ക് ഇതുണ്ടാവും, ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും, and there will be certainly some time limits actually. So most probably the school students, I mean when we were studying the school, we were bounded with so many actually criteria, so many conditions, and inside this small ball, or else inside this actually conditions that already exist, thinking out of box, it's going to be tough actually, right? Our scheme of things it's pretty hard. Our scheme of things, like I mean I don't think that it will give you a time that you can explore your unknown capabilities, or else that can explore the innovativeness that is hidden inside you, because we are bounded by so many conditions like this, right? So expecting a student all in a sudden in the second year of engineering as you to come out of the box, think violently in terms of actually science and technology, come with a new innovative solution, that's asking for a big trouble. I can understand that. However, you have ample amount of time, right? You have ample amount of time left over in our engineering course, right? So this particular module starts with this particular points actually. This particular module actually it handles very craftily, very beautifully about the need for the project-based learning as well as the project-based learning as well as the problem-based learning. ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ച് പൊതുവെ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങും പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്, ബിക്കോസ് അവർ സ്കീം ഓഫ് തിങ്സ് does not allow you to do this പൊതുവെ. പക്ഷേ KTU, I mean once after the KTU has come, dramatically things have changed actually, but still I think KTU will do a lot of
updations still, because when we compare ourselves to our foreign university or something like that, I have a feeling that we fall short. So KT will surely innovate. I mean, they will innovate themselves and they will come up with the better ideas, so that these things, the project-based learning as well as a problem-based learning, will be heavily promoted in the coming days actually. So let's see what this means. Project-based learning, what is that? Problem-based learning, what is that? And finally, we will make a comparison on this particular class, right? Look, these are all drastically two different based approaches, project-based learning as well as a problem-based learning. It is not our regular learning idea which we are doing it in our academic schedule. This is something different. A project-based learning in the output in vachale or model ആണ്, artifact എന്ന് പറയുന്നത് or something which you have designed like out of too many small things. That means I can call it as a model actually. So ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ മോഡൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്കം. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ for any hard problem, or else any hard problem for which previously no solutions existed. I will put that one more time. Actually, I don't think that I have communicated it correctly. Okay, so problem-based learning means this particular study is all about identifying solutions for a problem which has been given to them on the prior hand, so that they can come up with a better solution out of several strategies which they develop. Okay, മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ മോഡലാണ്. പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താ? അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗിൽ ഇൻപുട്ട് എന്താവും? ഇൻപുട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും, and like there will be too many physical components, and these components will be somehow assembled or prepared to make into a physical model. So we are going to study this in detail actually, so that you can appreciate the difference between the project-based learning as well as problem-based learning. At the same time, problem-based learning in the input in parangale one idea that has been developed by someone else, but that particular idea is not your input. Idea execute ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. that particular problem will be considered as the input. Okay, and you will be discussing X, Y, Z about that particular problem, and you will come out with the several strategies, out of which one particular solution will be one improvised solution will be accepted after several discussions. This is the whole idea actually. So I hope you found the difference between the project-based learning as well as problem-based learning. Let's go one step ahead. So let us see what our project-based learning is. Okay, in short we can call it as PBL. In fact, the problem-based learning, that also will be called as PBL only. It's a very famous as well as popular approach nowadays, and most of the developed countries, they are exposing this PBL kind of learning system as early as from the childhood actually. So problem-based approach, like project-based approach ആണ് അവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് ആക്ച്വലി. നെറ്റിലിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ കുറേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Then you will understand how much lagging we are actually. That's also a point here. Okay, so project-based learning is a teaching method in which students learn by actively engaging in real world and real projects. Okay, so this is what I have told. Students here, they work on a project for a semester or else for a year or something like that, and that will raise a lot of complex questions. Okay, and they will spend a lot of time in the library, or else they will undergo some physical training process. They will acquire the knowledge, skill, and finally they will create a public product that will be useful for the society. Appo real product. Okay, so look at this. As a process of this one, process നടക്കുമ്പോൾ what
benefit they are getting. They will be developing the thinking capability, collaborating capability, like a team working capability, creativity skills, and then definitely this communication skills, because they are going to meet a lot of people, and that is going to get rid of the fear, and that will enable them with a lot of communication skills as well. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കഷനിലും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം, എന്നാലേ ആ പേടിയൊക്കെ മാറും. ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, until you develop the communication skills. Actually communications, നമ്മൾ ചില പിള്ളേരൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല പഠിക്കും, 80-90% മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി, but still they will be finding it very hard to make a discussion, make a point actually in a group. That's pretty hard to digest actually. So right from today you have to develop this particular skill actually. This is very, very critical. Okay, and project-based learning unleashes a contagious, that means what, ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എനർജി അത് സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലും ലെക്ചറേഴ്സ് തമ്മിലും കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, I find this particular point as very, very important point actually. Look, they start to execute a project without understanding what kind of tool they may use. Okay, അവർ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. പക്ഷേ as they go on starting the details about actually building the particular project, they will learn about the tools which they may have to encounter while building the particular project. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം, അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ടൂൾസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സ്, ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ encounter that kind of tools, okay, as they develop their project, okay, in case if they find some topics, then they will learn on that. Maths means maths or valli area and maths inde edakku like kore karyangalundo, system identification undu, regression undu, angana kore topics undu, linear algebra, angana kore complicated topics okke undu, tools okke undu. Appo they are starting to execute a project without giving emphasis on the tools. പക്ഷേ while they are building, they will come up with a situation where they may require some new tools like maths or control system, or name it actually, power systems, whatever it is actually. So അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്ത് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് actually benefit they will be getting, they will be getting lot of practical knowledge about that particular subject. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ മാത്സും നമ്മൾ അവിടെ നേരെ മാറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. മാത്സും സയൻസും ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒவ்வொரு ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം we will be proposing a project topic on the final year, and നമ്മളിവിടെ 48 എത്രയോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, 40+ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് മേ ബി ലൈക്ക് 6 or 7 സബ്ജക്ട്സ് you will be using on the final project. So this is the problem actually. So here they are doing it otherwise. What they are doing is they are picking a project, as they travel by, as they go on building that particular project, they develop, they study lot of tools which are necessary for that. So this gives lot of meaning to them. Okay, so as I said, they are creating some artifacts, some models actually they are developing. And once the artifact is over, development of the artifact is over, the senior professor will come over there and they will have a chit chat and they will have a discussion. They will check out the pros and cons of the particular project. In case if they want to improvise that one, they will identify the flaws, right? Identify the flaws, and they will come up with a better model or slight correction in case if they require. Then also they will do that actually. In short, what I am trying to say is, some kind of discussion will be held with the senior professors or some senior staff, and they will get the idea, they will get the feedback, and again in case if required they will be redoing the same thing again. Next one, the problem-based learning. As I said earlier, problem-based learning is slightly different when compared to the project-based learning. Project-based learning, they will be made to do a project and then they will learn as they proceed. Here they won't start with you the project actually, they will start with a project. Of course ee project students എടുക്കുന്നതല്ല, faculty തന്നെ പറയും. ഈ project ന്റെ details പറഞ്ഞിട്ട്
a project execute ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും problem ഉണ്ടാവും. That particular problem will be given as input to you, and finally you have to come up with some solutions. This is what I have told there. So here the problem-based learning is a process of acquiring understanding of the knowledge, skills, the context of an unfamiliar. ഈ കണ്ട ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച almost same ആണ്. ഈ ലേണിംഗ് കർവ് ഉണ്ടല്ലോ, ലേണിംഗ് കർവ് എന്ന് പറയാമല്ലോ, ഈ ലേണിംഗ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സിമിലർ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും almost സിമിലർ ആണ്, because it digs deep inside the mind of every single student. So this is the definition given by Barrows and Tamlin, Professor Barrows and Tamlin. So they say they have defined that problem-based learning is the basic human learning process that allowed primitive man to survive in his environment. This is a basic definition of it. So as I said, there will be a cluster of students, 5 to 8, and they will reason thoroughly about the particular problem. They will search information that is required in conjunction with that particular problem. Okay, problem already professor കൊടുത്തു, ആ problem കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗൂഗിളോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. സം മേ പ്രിഫർ ലൈബ്രറി, right? So and every 2 days once they will chit chat, they will come for a discussion and they will discuss what they have identified, and they will share the informations in the group. And as such, I mean, every they will be having some goals and all, they will be having some schedules and all. Every week in IIT, while I was doing my PhD, most of the professors, they used to check out the progress for every week. Actually, every Saturday there will be presentation. Not all the professors do it, but most of the professors do this kind. Okay, so every week they will be assessing their progress, and finally they will summarize what they have learned. And finally the students, every batch will be presenting. Look at this, one student is sleeping there. Forget him. Okay, so some students will be presenting a solution, and they will be having a discussion. Very, very important, they will be having a discussion with the higher, the authorities like the professors or some scientists or any senior faculty, and they will be discussing their identified solution for the particular problem. Okay, so they will be discussing with peers, as I told. So basically it's nothing but brainstorming, negotiating, collaborating, resolving conflicts, etc. So the goals, special goals of the problem-based learning are these many. I have listed this. Construct an extensive and flexible knowledge base. Ulla knowledge base na nammal increase cheyanundu. Increase retention of knowledge. Ulla sadhanam clear aayittu nammal manasilakki edukkunnundu. We are retention means what? Actually കുറച്ചുകൂടെ actually effective ആയിട്ട് knowledge നമ്മളുടെ സൈഡിലാക്കുന്നുണ്ട്. Develop effective problem solving skills, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണല്ലേ. സോ ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് ഡയറക്ഷൻ, ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചോ, നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് almost similarly it matches with the project-based learning also. Again, so I have listed, just go through it. So this is the PBL cycle. Experience from the faculty, experience, they share the problem, they process it, and they identify the actual list of the solutions for that, then come up with a generalized statement, and then finally apply your theory, and then finally meet the experiencer fellow, have a discussion. Again, it's a cyclic process actually. And here I have just made a comparison between the project-based learning as well as the problem-based learning. Look at this, it looks very same until you come here. Here it improves the access critical thinking, planning. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിങ്ങും അങ്ങനെ കുറേ അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം ഓർഗനൈസിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റി, ഫൈനലി coming up with a real physical model. But here assessing the solution and the analytic and investigative process. Here you will be developing the investigative skills of you. Okay, രണ്ടും നല്ലതാണ്,
പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് മോർ എഡ്ജ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് വൺ. I have a feeling that this is more advantageous.